For us, this conference is very important. It's the second international activity developed by the Institute in partnership with the University Gaston Berger and other institutions. And here we are international, the global history network. We have also the Fondation des Maisons des Sciences de Paris and many other institutions. We decided, to come to be part of that, and some of them, funded their participation. So, which is a sign of engagement and involvement, for increasing the science and for allowing everybody to share research on the issue of colonial CC. And I'm very grateful to all of you, for taking your time to come in the city, and I hope that you'll find the city very beautiful. Chers collègues et chers amis, cette conférence est très importante pour nous et pour tout le monde. C'est la deuxième grande manifestation de l'Institut d'études avancées en partenariat avec l'Université Gaston Berger, avec le réseau d'histoire globale, la Fondation de la Maison des Sciences de Paris. Et je voudrais remercier pour le support, pour l'accompagnement, et d'autres institutions qui ont décidé de participer en couvrant les frais de leur propre participation pour venir participer à cette grande rencontre. C'est une initiative qui date déjà de 2 ans, lorsque nous avons pensé au niveau du réseau global de l'histoire que, après la réunion de Sao Paulo, une réunion s'est tenue à Delhi, et à partir de Delhi, l'Institut a demandé à accueillir cette réunion à Saint-Louis. Et voilà que nous sommes réunis ici à Saint-Louis avec toute cette diversité de compétences, cette diversité géographique qui véritablement résume la globalité dans l'approche. Et nous avons également tenu à ce que cette réunion soit une réunion où il y a plusieurs générations, à la fois universitaires, mais aussi des doctorants qui viennent de différentes parties du monde pour que non seulement l'échange se fasse entre les jeunes et les seniors, mais en même temps que les juniors également puissent se retrouver entre eux, discuter de l'avenir du réseau et discuter de ce que le réseau peut leur apporter dans le processus de renforcement de leur capacité. Et c'est cela qui fait qu'après ces 3 jours de séminaire, nous allons tenir un institut pour les doctorants, et les seniors vont partager leur expérience avec les juniors, et les juniors également vont présenter les résultats de leur recherche pour pouvoir bénéficier des observations, des critiques et de l'expérience des élèves. Et c'est ça qui fait la particularité et la richesse de cette rencontre. Je voudrais profiter de cette grande réunion pour remercier le Centre de recherche et de documentation du Sénégal, représenté ici par sa directrice, Mme Fatima Fall, qui va prendre tout à l'heure la parole pour souhaiter la bienvenue, pour lui exprimer et le remercier avec toute son équipe pour la disponibilité de tous ses membres, qui, à côté des responsables de l'Institut, avec le secrétaire général Mohamed Fall qui est là, qui a organisé tout ce processus. Mohamed Fall, pour que les gens te voient, c'est l'organisateur avec son équipe. Mme Tassama était là, et tous les autres membres de l'Institut, qui ont vraiment créé les conditions pour que nous puissions nous retrouver ici dans les meilleures conditions. Donc, l'agenda est là. Nous allons d'abord ensuite passer la parole à Mme Fatima Fall pour le mot de bienvenue. Merci beaucoup, professeur Fall. Bonjour tout le monde. Bienvenue à Saint-Louis et
particulièrement au Centre de recherche et de documentation du Sénégal, qui est un institut d'université de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Donc certainement, on aura l'occasion d'organiser des visites pour ceux ou celles qui voudraient en tout cas découvrir le CRDS et bien sûr ses fonds documentaires et ses collections. Donc, monsieur le directeur de l'Institut, professeur Swan Becker, professeur Jean-Pierre Bozon, messieurs les directeurs, chers enseignants-chercheurs, chers étudiants, chers collègues et bien sûr, chers invités. Nous sortons la semaine dernière de l'atelier sur globalisation langue nationale en Afrique. C'était du 3 au 5 ici au CRDS. Un atelier qui a eu un succès éclatant vu le nombre de participants, mais aussi des participants de qualité. Nous voilà encore une fois réunis par ce thème sur politique coloniale et sur un site classé patrimoine mondial. Et un des critères de cette inscription réside par rapport à cela. Et bien sûr complété par tout ce qui tourne autour de ces traditions, de l'éducation, etc. Suzanne Hirsch dans cette salle, ne me demanderai pas. Donc nous voilà encore une fois réunis pour travailler autour de ce thème. Et le CRDS a largement contribué à ce travail d'inscription sur la liste du patrimoine mondial. Nous aurons l'occasion de le revenir. Et c'est pour moi encore une fois l'occasion de remercier le professeur Hall pour nous avoir contactés, avoir travaillé avec nous. Et ça, ce n'est qu'un début. Nous espérons que d'autres occasions nous permettront de nous retrouver encore une fois. Bienvenue à Saint-Louis, bon travail à vous tous. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, nous sommes disponibles pour vous accompagner par rapport à vos efforts. Merci encore. It's so great to see all of you. I know many of you traveled from the four corners of the world, and you're probably right now in a very different time zone. You feel like you should be sleeping, but we are delighted that you're here, and we are delighted that you are awake, and we are delighted that you're going to be participating in what we hope will be really exciting discussions in the next 2 or 3 days. Before I say a few words about how we got here, which is a long history, which I try to keep very short, before I do that, I quickly want to thank Babacar. I want to thank Babacar for hosting us here, for all your wonderful work in making it possible for us to meet. So thank you so much, Babacar. So let me now say a few words of how we came to meet here. And Babacar already mentioned, this is the third in a row of conferences on themes in global history that we have organized over the past few days, the past few years. The first one met 2 years ago in Sao Paulo and was on scales in global history. The second one met last year at the University of Delhi in India and was on the global history of empire. And as we know, this one is meeting in St. Louis and is on the global history of the colonial city. The conferences are coming, as Babacar also mentioned, out of a network that we created a couple of years ago on global history. And the reason why we created this initiative was first and foremost was scholarly reasons. We felt in many different parts of the world, we felt that writing history purely from a national perspective, by looking at the history of a particular nation state, was not sufficient, and that we should instead also be looking at connections between different parts of the world, and also to compare developments in different parts of the world, because we felt that we understand history better if we take a more global perspective to the human past. But when we started this initiative, we had another concern. And this was that it is impossible and also problematic to write that kind of global history just from the perspective of one particular part of the world.
And thus we endeavored from the very beginning to situate the work on global history in a truly global conversation in which scholars from all parts of the world can participate, to disentangle, to come to an understanding of how the history of the world, how the history of the globe unfolded over the past few centuries. And it was this insight that my colleague Charlie Mayer, who's sitting here in the front row, and myself, that led us to conceive of the idea of creating a global network of global historians and to enable conversations within this global network on key themes in global history. And this is what constituted this network of institutions that are in Delhi, in Sao Paulo, in Amsterdam, in Shanghai, in Cambridge, Massachusetts, and in Dakar, in Senegal. We do all kinds of things in this network. Organizing these conferences is probably one of the more important things. But we also exchange PhD students within the network. So we have had a lot of students who are present here who have spent some time at one of our partner institutions. And then we've also done kind of crazy things, such as the University of Delhi and the University of Sao Paulo have organized a joint reading group in which they read books on global history and meet on some Skype or something like that to discuss these books. So all is part of this effort, not just do global history, not just to talk about global history, but also to embed these discussions in global history in a truly global conversation. But as I said at the beginning, when we started out this project, it was, I think it's fair to say, mostly a scholarly intervention. We thought we understand history better if we look at it from a global perspective. But unbeknownst to us at this point, the world changed quite drastically since we started out 7 years ago. And now, as you undoubtedly all know, the world is becoming increasingly entrapped again in a kind of vicious nationalism, and thus also in an effort to renationalize history. And thus the intervention that this network has been engaged in, the interventions that we have embarked upon as scholars, is I think not just scholarly anymore, but it's also a political intervention in that we are all engaged in a project to show that that history unfolded on a global level, that we can only understand that history on a global level, that national, and especially nationalist perspectives, are not necessarily the best way to understand human history, but then also to show that we are a connected community. We are now a connected community, and we have been a connected community in the past. And this is, I think, also a contribution that we need to make to the discussions, to the debates that are happening in many different parts of the world today, and that in times like these are of particular importance. So I want to welcome you again to this conference. I'm really delighted that you agreed to join us. Just to give you an idea of how the scholars who are presenting papers here, how we chose them. This is probably the only time that the committee was created that literally included scholars on all continents but the continent of Australia. So it was a committee that included scholars from Senegal, from India, from the United States, from Amsterdam, and from Brazil. And we received a lot of applications for people who wanted to be here. And we jointly agreed on inviting those of you who are here right now. So welcome, and I wish ourselves a very lively and engaged debate. Thank you.